Good evening, students. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. Today we will, Good evening, ma'am. yes, good evening. Today we will start with Unit 1, Module 2 of the course PH 8151, Engineering Physics. So, இன்னைக்கு கிளாஸ்ல Module 2 ஆரம்பிக்கிறோம். Topics discuss torsional stress and deformation, twisting couple, torsional pendulum. Torsional pendulumலயே தியரி பார்ட்டும் பார்ப்போம். தியரிட்டிக்கலா அந்த டார்ஷனல் பெண்டுலம் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்றதும் பார்ப்போம். எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றது அப்படின்றதும் பார்ப்போம். உங்களுக்கு லேப்லயுமே டார்ஷன் பெண்டுலம் ஒரு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ இந்த தியரி வந்து படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா லேபும் வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஓகே. Of today's lecture, you must be able to explain about torsional stresses. Torsional stresses அப்படின்னா தெளிவா சொல்ல தெரியணும். To derive an expression for couple per unit twist. So இது derivation உங்களுக்கு 12 மார்க்ல torsional pendulum question வந்தது அப்படின்னா இந்த couple per unit twist அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். அதுக்கான derivation வந்து the theory of torsional pendulum பொறுத்தவரையும் it is an important derivation. And we will also analyze torsional oscillations in a torsional pendulum. Okay. So இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு லெக்சரோட learning outcomes. So now, first linear motion na என்னன்னு பார்ப்போம். When I say linear motion, நான் சொல்றப்ப ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. A force F is acting on the object. இந்த மாதிரி ஒரு object of mass M ல force F act ஆகுறப்ப what happens? What happens? Move ஆகும். Moves along a straight line. அதுதானே first law. Unless otherwise acted upon by a force, a mass remains in a state of rest or of uniform motion along a straight line. So when a force acts and the force ஓட directionல the mass is displaced and we measure the displacement. Linear motion அப்படின்னா straight line motion. So we measure the displacement as x. Okay. So time derivative of displacement. Displacement time பொறுத்து எப்படி change ஆகுது? The distance covered எப்படி change ஆகுது அப்படின்றது velocity. So v is given as time derivative na என்ன? Rate of change of displacement. அதாவது dx என்ற தூரத்தை dt என்ற டைம்ல கவர் பண்ணுச்சுன்னா dx by dt, that is called time derivative of displacement. இல்ல rate of change of displacement is velocity. Second derivative என்னவா இருக்கும்? Acceleration is rate of change of velocity with respect to time or the second derivative of displacement. Okay. So இது எல்லாமே நீங்க ஸ்கூல்ல படிச்ச 6th ல இருந்தே படிக்கிற ஒரு விஷயம் தான். only thing இந்த டிஃபரன்சியேஷன் அதெல்லாம் தான் 11th 12th ல டீடைலா பார்த்திருப்பீங்க. 9th ல இருந்தே the expressions-லாம் you must have come across. So what is second law? What does second law state? Newton's second law states. What does Newton's second law state? F is equal to ma. F equal to ma. That is the force acting as given as rate of change of momentum. Momentum rather mass times velocity. So m dv by dt, that is ma. Okay. Force is mass times acceleration அப்படினு சொல்லலாம். The force is rate of change of momentum, where momentum is represented as momentum வந்து p னு குறிப்போம். p is mv, mass times velocity. Okay. So இதெல்லாம் linear motion execute பண்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு
நியூட்டோனியன் மெக்கானிக்ஸ்ல நம்ம இதெல்லாமே all these are taken into account. So இப்போ suppose you consider a disk. Okay, so ஒரு disk இருக்கு. About this axis you are applying a couple and the axis fixed இருக்கு. So applying a torque or a couple. Okay, so பாத்தீங்கன்னா the disk is rotated or twisted through an angle theta. Okay, so this is for angular motion. This can happen not only in a disk, any rigid body la idu nadakalam. Inga I am just considering a disk. In torsional pendulum we are interested about a disk. Okay, so ஒரு disk இருக்கு, அதுல ஒரு torque apply ஆகுது about the axis passing through its center of mass. The disk is twisted through an angle theta. So analogous to x, இங்க x ன்றது initial position minus final position. Final position க்கும் initial position க்கும் உள்ள difference தான் x. Okay, so அதே மாதிரி thetaன்றது initial position final position க்கு இடையில உள்ள angular displacement. Okay, so angular displacement is given as theta. Okay, so angular displacement theta. So what will be the rate of change of angular displacement? Angular displacement oda rate of change என்னவா இருக்கும்? It's called angular velocity. Rate of change of angular displacement க்கு ஷார்ட்டா ஒரு நேம் இருக்கு, angular velocity omega. So d theta by dt அப்படினா இருக்கும். Okay, so corresponding to acceleration you have angular acceleration, that is second derivative of theta. Angular acceleration alpha equal to d omega by dt, rate of change of angular velocity or second derivative of angular displacement, d square theta by dt square அப்படினா இருக்கும். So the angular analog of second law in linear motion என்னவா இருக்கும்? இங்க force எப்படி force F எப்படி இங்க ஆக்ட் ஆகுதோ, linear motion la force F is acting and it is displaced by an amount x. Whereas angular motion la torque tau is acting and there is an angular displacement of theta. So what will be the Newton's second law எப்படி இருக்கும் இங்க? By Newton's second law, can you guess what happens? எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க தானே? Tau is given as dl by dt, rate of change of angular momentum, that is I d omega by dt. I omega அப்படின்றது தான் angular momentum. So you have I d square theta by dt square or simply I alpha. எப்படி F equal to MAO அதே மாதிரி tau equal to I alpha அப்படின்றது தான் angular motionல நமக்கு Newton's second law. Here angular momentum L is given as I omega. Okay, is this clear? எதுவும் doubts இருக்கா? ஏன்னா இந்த கான்செப்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் we will see how a torsional pendulum is working. Okay, any doubts? If not, now let us discuss what is S
HM. SHM னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? What is SHM? Simple harmonic. Motion. Yeah. Yes, ma'am. Simple harmonic motion. இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பேரு simple harmonic oscillator. Okay. So can you give me an example for a simple harmonic oscillator? ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டருக்கு. Pendulum, ma'am. Yeah, simple pendulum. So let us assume an inextensible thread at the end of which a bob is attached. Okay. So in the inextensible thread வந்து let the length be L. Let M be the mass of the bob attached to it. So when such a bob is displaced, such a bob is displaced by an amount, a small angular displacement. இங்க வந்து அதாவது நம்ம வந்து சென்ட்ரல் பொசிஷன் மீன் பொசிஷன் திஸ் இஸ் த மீன் பொசிஷன் வேர் எக்ஸ் இஸ் 0. ஓகே. ஸோ இங்க இருந்து ஐ எம் கிவிங் அ ஃபோர்ஸ், ஐ எம் அப்ளைங் அ ஃபோர்ஸ், ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி இந்த டைரக்ஷன்ல ஐ எம் புல்லிங் த பாப். ஓகே. நவ் வென் ஐ லீவ் இட் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? நான் இங்க புல் பண்ணிட்டு விடுறேன். அப்ப என்ன ஆகுது? புல் பண்ணி நான் வச்சிருக்கப்ப வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி? When it is at rest, what is the velocity? Yes. The mean position length, I am pulling it to this extreme position and I am holding it. At that time, what is the velocity of the bob? Ma'am, 0 ma'am. ஆமா, ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னா 0 தானே. ஸோ 0ல இருந்து ஸ்லோவா வந்து கெயின் ஆகும், வெலாசிட்டி கெயின் ஆகும். At the mean position, the velocity is maximum. So velocity opposite direction, அதாவது இங்க இருந்து இந்த பக்கம் வந்துட்டு இருக்கிறது இந்த டைரக்ஷன்ல velocity maximum இருக்கிறதுனால the object, அதாவது the bob continues its motion to this extreme position. இந்த extreme positionக்கு continue பண்ணும். It continues to move. It doesn't come to rest. So since it continues to move, inga again at the extreme position, the velocity becomes 0. Okay, but because of the velocity 0 nalume, it is not the equilibrium position. So there are அங்க வந்து unbalanced forces இருக்கும். So it is being pulled again. So இது மாதிரி that's how to and fro motion continues. Okay. So first important characteristics of a simple harmonic motion is to and fro motion along a straight line. Simple harmonic motion la modo characteristics modo பண்பு என்னன்னா it is to and fro motion along a straight line. Though this is not exactly a straight line, namakku small oscillations we can assume this to be a straight line. Okay, it's a straight line motion. ரெண்டாவது characteristics பார்த்தோம்னா acceleration is proportional to displacement டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும் ஆக்சிலரேஷன் அண்ட் டைரக்டட் ஆப்போசிட் டு இட். ஆனால் அதோட டைரக்ஷன் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த டைரக்ஷனோ, அதாவது நான் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் இங்கே கொடுத்தேன் இல்லையா, ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எக்ஸ் இந்த பக்கம் அப்படின்னா acceleration will be proportional to x, but acceleration will be in the opposite direction. Okay.
direction, and direction is opposite to that of the displacement. Direction is opposite to that of displacement. Okay, so these are two important characteristics of any simple harmonic oscillator. Simple harmonic motion execute பண்ற எந்த ஒரு சிஸ்டம்னாலுமே இது ரெண்டும் ட்ரூவா இருக்கும். First, it executes to and fro motion along a straight line. Oscillation இருந்துட்டே இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து acceleration is proportional to displacement and it is directed in the direction opposite to that of the displacement. So let us now analyze this simple harmonic oscillator. So இதுல வந்து நமக்கு Cartesian coordinatesனா என்ன? Do you know what is Cartesian coordinates? XY Z or IKJ ma'am. ஆமா, அதாவது mutually perpendicular axis இருக்கணும். XY அப்படின்றதுனால let me assume X to be the direction perpendicular to the thread. Okay. And Y to be parallel to the thread. அந்த inextensible thread, அதாவது நமக்கு எலாஸ்டிக்கா இல்லாத ஒரு த்ரெட்ல அந்த பாப் அட்டாச் ஆகி இருக்கிறதுனால such a system is called a simple pendulum. So x axis ன்றது frame of reference is along with the thread ன்னு வச்சுக்குவோம். thread ஓட direction y axis, அதுக்கு perpendicular இருக்க direction x axis ன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா now let us analyze. இப்போ பாத்தீங்கன்னா so this is the mean position and on being displaced to this position, what will be the force acting downward? நான் சொன்ன mன்றது தான் mass of the bob ன்னு சொன்னேன், சரியா? So force, downward force என்னவா இருக்கும்? Vertically downward force. The mg ன்ற downward force act ஆகும். So நமக்கு இந்த x and y components ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? So y component of mg இந்த directionலயும் x component of mg perpendicular directionலயும் act ஆகும். நமக்கு இந்த displacement, if it is assumed to be theta, the y component will be the cos component. இது theta அப்படின்னா, the angle theta அப்படின்னா, then the cos component mg cos theta is balanced by the tension in the string. The tension in the stringல வந்து ஒரு tension act ஆகும். So the tension in that string T will balance. So y components balance out. அதோட effect வந்து நமக்கு ஒன்றும் கிடையாது, just balance ஆயிக்கும். Okay, whereas x component along x-axis, since force is acting in this direction, the inertial force will be equal to the restoring force. இங்க வந்து since they are directed opposite, minus mg sin theta க்கு ஈக்குவலா the inertial force. F is equal to ma ma'am. Force is mass times acceleration. So you have ma equal to minus mg sin theta. Okay. So நமக்கு இப்போ இந்த காம்பனன்ட் தான் mg sin theta ன்னு பார்த்தோம், but it is directed to the applied force அப்படின்றதுனால, so applied force equal to restoring force, but directions are opposite. So அதுதான் இங்க ma equal to minus mg sin theta. m and m cancels out. இங்க simple pendulumக்கு ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் என்னன்னா, limit theta tends to 0.
So இங்க theta is measured in radian. What is 1 radian? போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம்ல what is 1 radian? What is the value of 1 radian? 180 by pi, ma'am. 180 by pi numerical value பார்த்தோம். It is around 57.29 degree. Yeah, so ஒரு 5 degree அப்படின்றதே 0.1 radian தான். sin 0.1 உங்க calculatorல radianல செட் பண்ணிட்டு sin 0.1 போட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be around 0.1. So limit theta tends to 0, sin theta will be theta. Okay. So because of this, you have A equal to minus G theta. But by geometry, in the displacement வந்து x ன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா and L is the length of the inextensible thread na x equal to L theta and theta equal to x by L. Okay. So substituting that here you have A equal to minus G by L theta அப்படின்னு வரும். நம்ம இந்த G by L அப்படின்றது வந்து natural frequency of the oscillator. It is represented as omega naught. It is different from angular velocity that we discussed. Okay. Omega naught is G by L and time period T is 2 pi by omega naught, that is 2 pi root of L by G. So using a simple pendulum, we can find the acceleration due to gravity. In the experiment, in school la பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? Is this clear? So here this part is what is very important. Acceleration is proportional to, I'm sorry, here it should be x. Now theta is x by L. Okay. Now sin theta becomes theta for small values of theta. So theta is x by L. So substituting x by L, you get acceleration is proportional to displacement and acceleration equal to minus G by L x. So that's how a simple pendulum is a simple harmonic. Example for a simple harmonic oscillator or example for a system executing simple harmonic motion. Okay. So now let us discuss about a torsional pendulum. Torsional pendulum is also a simple harmonic oscillator. The only difference is it is an angular simple harmonic oscillator. Angular simple harmonic motion execute பண்றது தான் வந்து torsional pendulum. It consists of a wire to which a disc is attached at one end. அந்த டிஸ்கோட moment of inertia I இருக்கும். The wire ஓட length வந்து L. L is the, I'm sorry. L is the length of the wire and R is the radius of the wire. Okay. So if when, as I told earlier, when we apply a torque to this disc and displace it by an amount, say theta, then what happens to the wire? அதுதான் வந்து நம்ம torsional pendulumல பார்க்க போற விஷயம். Okay. So if you consider the applied torque, so the applied torque will be equal to the restoring torque in case of a angular harmonic oscillator. So what is applied torque? According to Newton's law, tau equal to I alpha is the applied torque. The restoring torque வந்து because of the material property, நமக்கு
rigidity modulus na என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? What is rigidity modulus? Rigidity modulus is resistance to shearing of planes. அதாவது பக்கத்துல உள்ள பிளேன் வந்து ஆங்குலர் மோஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா அதை ரெசிஸ்ட் பண்ற ப்ராப்பர்ட்டி தான் வந்து மெஷர் ஆஃப் தட் ப்ராப்பர்ட்டி எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கால்ட் rigidity modulus. So because of the rigidity modulus of the wire, a couple per unit twist opposing the motion of the planes in the wire develop ஆகும். So that is minus c theta. So alpha equal to minus c by I theta ன்னு வரும். C ன்றது இங்க couple per unit twist. It is different from theta ன்றது it is different from shear angle. நமக்கு shear strainும் thetaவும் வேற வேற. நம்ம இங்க வந்து because of the externally applied torque, a twist theta is produced within the wire. Okay, the disc is under an angular displacement of theta and a twist theta is produced within the wire. So இததான் வந்து we are going to analyze in today's class. Okay, let us move on to the next slide. So consider a wire. ஒரு wire இருக்கு. Let L be its length, R be the radius. So enlarged view of the wire is cylindrical. இது solid cylinder இருக்கும். So இதோட radius வந்து R ஆகும். இதோட length வந்து L ஆகும் இருக்கு. So now I am considering a hollow cylindrical element. What is meant by hollow cylindrical element? PVC pipe is also another common example for a hollow cylindrical element. Okay. So கிட்டத்தட்ட நிறைய PVC pipe சேர்த்து வச்ச மாதிரி தான், அதாவது வேரியஸ் ரேடியஸ்ல ஃபில் பண்ணது தான் ஒரு சாலிட் வயர் மாதிரி நம்ம அசியூம் பண்றோம். ஓகே. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் வித் இந்த வயரே ரொம்ப மெலிசா இருக்கும். இட் வில் பி ஆஃப் வெரி ஸ்மால் ரேடியஸ். நம்ம அந்த வயர்க்குள்ளர வி ஆர் ஜஸ்ட் வியூவிங் இந்த வயரோட என்லார்ஜ்ட் வெர்ஷன் இங்க பாக்குறோம். அண்ட் அது அந்த என்லார்ஜ்ட் வியூல இருந்து அதுல வந்து ஃபர்தரா நம்ம வந்து இன்னும் நுணுக்கமா ஒவ்வொரு காம்பனண்டா பாக்குறோம். பிகாஸ் we need to analyze how the shear stresses are being developed. Okay, so when we consider the hollow cylindrical element, the hollow cylindrical element பொறுத்த வரையும் it is of radius x. Okay, வயரோட ரேடியஸ் 6. இந்த வயர்க்குள்ளர இருக்க ஒரு ஹாலோ சிலிண்ட்ரிக்கல் எலிமெண்டோட ரேடியஸ் வந்து it is x and it has a finite thickness. அந்த ஹாலோ சிலிண்ட்ரிக்கல் அதோட திக்னஸ் வந்து dx. ஓகே, ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் இந்த மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட் வயர்க்குள்ளர இருக்கு அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. Now this wire is used in a torsional pendulum. நான் முன்னாடியே சொன்னது போல one end of the wire is rigidly fixed to a solid support. Other endல a disc is being attached. So you have a wire of length L and so length is L, whereas radius is R. And you have a disc whose moment of inertia is given as I. So when a torque toe acts on such a disc to produce an angular twist theta, what happens within the wire? அதுதான் வந்து இந்த enlarged viewல we are viewing. Okay, so this end of கடைசியில இருக்கிற பிளேன்ல an angle theta twist is produced. Okay, so to analyze it better, we go for this hollow cylindrical element whose radius is x and whose thickness is dx. Okay, so இதுல இந்த end வந்து ஃபிக்ஸ்டா இருக்கு. இந்த length வந்து L, same as the length of the wire. நம்ம ஒரு hollow cylindrical element போன ஸ்லைட்ல பார்த்த அதே இததான் under the action of the external torque இங்க அனலைஸ் பண்றோம். So the length is L for this hollow cylindrical element. The radius is x, thickness is dx. So when
When the disc is twisted through an angle theta, a twist theta is produced to this end of the cylindrical element. So if perpendicular இருக்கிற ஒரு plane வந்து, that is the vertical இருக்கிற ஒரு plane வந்து, it gets sheared. இந்த end fixed இருக்கும், but இந்த end வந்து theta அளவு twist ஆகிறதுனால there is a shear angle phi. Okay, so L phi is the shear strain. For this hollow cylindrical element, and it is given by L phi equal to x theta, which means phi is x theta by L. Okay. So let us go to the next slide. So the applied torque will be equal to the restoring torque. It is tau is minus c theta. So c கான expression derive பண்றது தான் வந்து நம்ம இப்ப following slides ல பார்க்க போறோம். So when a torque tau acts, a restoring torque gets developed in the opposite direction. Theta அளவு இது twist ஆகுது. Restoring torque is given as minus c theta. C ன்றது வந்து இங்க வந்து pi eta r power 4 by 2L. So இங்க எல்லாமே அந்த வயரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ரேடியஸா இருக்கட்டும், லெங்தா இருக்கட்டும். Eta is also rigidity modulus of the material of the wire. So wire la தான் இந்த restoring torque develop ஆகுது. Tauன்ற torque நம்ம diskல apply பண்றப்ப this gets developed in the wire. Okay, let us analyze how to derive this. So derivation of couple per unit twist. So as I told, when we consider this hollow cylindrical element of radius x, thickness dx, and length same as the length of the wire, when there is a twist eta, when a twist theta is produced at this end, there is a shear strain phi produced in any plane. Okay, so the shear strain in the element is given as L phi equal to x theta, by rearrangement the shear strain is x theta by L. So the elemental shear stress is rigidity modulus times phi. So you have eta theta by L into x as the elemental shear stress. Torque ன்றது வந்து force into the distance from the axis of rotation. So இங்க இதுதான் axis of rotation. The torque is acting at this point. So you will have இது theta. So இது x theta no சொல்லலாம், L phi no சொல்லலாம். So that is what you have. L phi equal to x theta ன்னு இருக்கு. So now force into distance from the axis of rotation. Force into x தான் torque. Force is stress into area of cross section. Area of cross section here is ஒரு circular area. So 2 pi x dx னு வரும். ஏன்னா 2 pi x is the perimeter into thickness dx. So you have, when you substitute stress கான expression eta theta by L into x னு இதுல substitute பண்றப்ப 2 pi x dx into x னு இருக்கும். So when you take all the constants, you have 2 pi eta theta by L x cube dx அப்படின்னா கிடைக்கும். Okay, so now this is the expression for the elemental torque. The net torque can be obtained by, ஏன்னா இது வந்து x distanceல theta இருக்கு, and this thickness is dx னு பார்த்தோம். So this elemental area dA is 2 pi x dx. அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் in deriving the expression for torque. But the entire radius is r, so we can assume wireoda the cross sectional view இது. So on the entire wire மே நிறைய hollow cylindrical elements starting from x equal to 0 to x equal to r இருக்கிற மாதிரி assume பண்ணோம்னா the net torque is actually integration of 0 to r d tau. Okay,
So when you integrate in the torque elemental torque expression you substitute பண்றப்போ you have this. So on integration you have 2 pi eta theta by L x power 4 by 4 னு இருக்கும். You have to apply the limits. Lower limit is 0, upper limit is r. Lower limit becomes 0, upper limit போடுறப்ப r power 4 by 4 னு வரும். 2 and 4 ல அடிச்சிட்டு you will have this expression. So theta and theta will go off. So you have successfully derived an expression for couple per unit twist for a torsional pendulum whose wire is of length L and radius R, and material of wire the rigidity modulus of the material of the wire is eta. That's why I told the restoring torque is developed in the wire. Okay, though the applied torque is in the disc, so applied torque is equal to restoring torque. By Newton's third law. Now for every action there is an equal and opposite reaction. So applied torque is applied on the disc and hence I alpha அப்படினா அதை இது பண்றோம். Whereas restoring torque is developed due to the shear stresses developed in the wire. Shearing of planes. The plane இப்படி shear ஆகுறத oppose பண்ணுறது வந்து the rigidity modulus-னால தான் opposition இருக்கு because of the elasticity of the wire. So that's why the restoring torque is developed in the wire. And as we discussed for a simple harmonic oscillator, this is an angular harmonic oscillator where the natural frequency of the oscillator is given as root of C by I. Okay. So time period T is 2 pi by omega naught. You will have 2 pi root of I by C. So we have come to the end of the lecture. இன்னைக்கு நம்ம torsional stresses na என்னன்னு பார்த்தோம். Then based on our discussion about the torsional pendulum, we derived an expression for couple per unit twist. We have analyzed torsional oscillations in a torsional pendulum in detail and how torsional pendulum is a simple harmonic oscillator அப்படின்றதையும் பார்த்திருக்கோம். If you have any doubts, you can ask now. Any doubts? If you have no doubts, we will end the session. You can leave one by one. Thank you.